project contract types. Project contract types வந்து என்னென்ன ப்ராஜெக்ட் கான்ட்ராக்ட் டைப்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு நான் பார்க்கப்ப அதுக்கு முன்னாடி என்னன்னு பார்க்கணும். ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் ரிசோர்ஸ் அலோகேஷன். ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட்டோட ரிசோர்ஸ் அலோகேஷன்ஸ்ல என்னென்ன இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம். பார்க்க பார்த்தீங்கன்னா இதோட ஆக்டிவிட்டி பிளானிங். இந்த ஆக்டிவிட்டியோட பிளானிங் பார்த்தீங்கன்னா சாஃப்ட்வேர் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் குவாலிட்டி பிளானிங். இந்த குவாலிட்டி பிளானிங் வந்து பார்க்குறப்ப என்னென்ன ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம செக் பண்ணணும். செக் பண்ணுறப்ப இந்த குவாலிட்டி பிளானிங்ல the organization structure and support the software life cycle stage, deliverable for increased control quality criteria. Whatever using criteria, a developing method. Number one வந்து என்ன இருக்கும்? Number one, இதோட software project management and the quality planning has been implemented. The organization structure, responsibility and authority managing performance. ஒவ்வொரு பெர்ஃபார்மன்ஸும் என்ன மாதிரி நம்ம சாஃப்ட்வேர் ப்ராஜெக்டை கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்கோம் அப்படிங்கிறது நம்ம ப்ராஜெக்ட் பார்ப்போம். செகண்ட் கேட்டகரி சாஃப்ட்வேர் குவாலிட்டி ஆக்டிவிட்டிஸ். தம்பி மீட் பண்ணுப்பா. ஹலோ, மீட் பண்ணுப்பா. யார் ஆன்ல இருக்கா? மீட் பண்ணுப்பா. தம்பி 6451 யாருப்பா? அஜித் யாரு? அப்ப நம்ம கனெக்ட் பண்ணப்ப இதோட சாஃப்ட்வேர் குவாலிட்டி ஆக்டிவிட்டி, சாஃப்ட்வேர் ப்ராக்டிஸ் அண்ட் டாக்குமெண்டேஷன் அண்ட் வீடியோட்டி யூஸ்டு ஃபார் எ சாஃப்ட்வேர் ஆக்டிவேஷன் எஃபிஷியன்ட் ஃபார் இம்ப்ளிமெண்டட். இதை நம்ம ப்ரீவியஸா பார்த்துட்டு தான் அடுத்து இதுக்கு வருவோம். அடுத்து நெக்ஸ்ட் பார்க்குறப்ப இதோட அப்ரோச்சஸ், என்னென்ன அப்ரோச்சஸ் இருக்குங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் ஆக்டிவிட்டியோட எஃபிஷியன்ட் இம்ப்ளிமெண்டட். ஒன்று வந்து சாஃப்ட்வேர் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் குவாலிட்டி பிளானிங் ஹாஸ் பீன் இம்ப்ளிமெண்டட். Organization structure, responsibility and authority for the managing and performance assessment for software project. Software quality activity oda software practice and document are periodically assessed. Third of the purpose, software quality activities has been efficiently implemented. The approaches, they confirm the extent the project management, quality planning work activities. This is maybe present in software project management and software quality assurance for either standard documentation embedded for other than documentation related process. So the approach எப்படி இருக்குன்னு கேட்டா confirmation for excellence, software project management and software quality planning work for activities. This is maybe a present in software quality project management and or software quality planning for either a standalone, a document or embedded other than document and related procedure. The software project management and the software quality planning and should be identified depending the following: software project schedule, software project scope, and the software engineering activities are including software requirement and design. The software VV activities, VV activities and the including a review and testing. Next is software confirmation management activities. இதெல்லாம் கம்பர்மேஷன் மேனேஜ்மெண்டோட ஆக்டிவிட்டிஸ் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். இந்த ஆக்டிவிட்டிஸ்ல என்ன மெயின் பார்த்தீங்கன்னா ரிஸ்க், சாஃப்ட்வேர் ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் அப்ரோச்சஸ், சாஃப்ட்வேர் சேஃப்டி அனாலிசிஸ் அண்ட் பிளானிங், சாஃப்ட்வேர் கண்ட்ரோல், user and software staff training, standard practice and conventions and matrices, recorded and document and
collaboration, maintenance, revision, and problem reporting and corrective actions method. Many of the items listed many detail of either the document, incident software, now BV, and the validation and the verification may be detail of a software, a planning, software text planning. It should be work activities. ஒவ்வொரு ஆக்டிவிட்டிஸும் ஐடென்டிஃபை டிசைட் பண்ணுறது அசோசியேட்டட் ஒவ்வொரு ஆக்டிவிட்டிஸும் டிசைட் ஆக்டிவிட்டிஸ் நம்ம கனெக்ட் பண்ணப்ப மெயின் ஃபார் திஸ் இஸ் ஒர்க் ஓவர்லாப் சாஃப்ட்வேர் கம்பெனி மேனேஜ்மெண்ட் ஆக்டிவிட்டிஸ் வெரிஃபை தி சாஃப்ட்வேர் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ரிலேட்டட் ஃபார் அப்டேட் ஏ நெசசரி அண்ட் கம்ப்ளீட் நெசசரி. திஸ் இஸ் ஓவர்லாப் ஃபார் சாஃப்ட்வேர் வேலிடேஷன் வெரிஃபிகேஷன் ஒர்க் ஆக்டிவிட்டிஸ். இதில் ஏற்கனவே நம்ம பார்த்ததான் திருப்பி பார்க்குறோம். சாஃப்ட்வேர் ப்ராஜெக்டோட பிளானிங் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சாஃப்ட்வேரோட ப்ராஜெக்டோட பிளானிங் வந்து அண்டர்டேக் பண்ணுறப்போ ஒவ்வொரு பிளானிங் ஒன்ஸ் ஃபவுண்ட் ஆஃப் டு பி பீஸ்ஃபுல் ஏ சாஃப்ட்வேர் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர் அண்டர்டேக் ஏ ப்ராஜெக்ட் பிளானிங். The project planning undertaken complete even before any development activities start. Project planning consists of the following essential activities. Estimating the following attributes of the project. The project size. What will the problem, a complexity in terms of the effort at a time and the time required developing the product. And the type of requirement developing the product வந்து என்னென்ன இருக்கு. செகண்ட் வந்து காஸ்ட். ஹவு மச் தி கோயிங் காஸ்ட் டெவலப்பிங் தி ப்ராஜெக்ட். டியூரேஷன். ஹவு லாங் is it going to take to the computer development. Effort, how much effort would be required. The efficiency of the subsequent planning activities is based on the accurate the three estimations. On the scheduling, manpower and other resource, staff organization and staff planning. Staff organization, staff planning. The estimation categories. For estimation categories, risk identification analysis and absorption planning. Miscellaneous planning and such as quality assurance plan, confirmation management plan. The software project plan, the software project management plan. Once the software project management plan is complete, a project management document, the plan for software project management plan. The document or main list of different item, different can be discussed as follows. The list can be used the possible organization SB MP the software project management plan for document. இந்த டாக்குமெண்ட்ல வந்து என்னென்ன டாக்குமெண்ட் வந்து சம் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றோம், மேஜர் டாக்குமெண்டா நம்ம ரெடியூஸ் பண்றது, என்னென்ன ரெடி பண்ண போறோம், மேஜர் ஃபங்க்ஷன், பெர்ஃபார்மன்ஸ் இஷ்யூஸ், மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் டெக்னிக்கல் கன்சைன். மேனேஜ்மெண்ட் டெக்னிக் அண்ட் கன்சைன் மெத்தட். ஒவ்வொரு மெத்தட் நம்ம கிரியேட் பண்ணி வச்சிருப்போம். சரி, அப்படிங்கிறப்ப நெக்ஸ்ட் ப்ராஜெக்ட் எஸ்டிமேஷனுங்கிறது ஹிஸ்டாரிக்கல் டேட்டா, எஸ்டிமேட் டெக்னிக்கல் யூஸ்டு, எஃபோர்ட் ஃபார் ரிசோர்ஸ் அண்ட் காஸ்ட் அண்ட் ப்ராஜெக்ட் டூரேஷன் எஸ்டிமேட். இந்த ப்ராஜெக்டோட மெத்தட் இருக்கும், காஸ்ட் என்ன இருக்கும், ப்ராஜெக்ட் டூரேஷன் எஸ்டிமேட் எப்படி இருக்கும். அடுத்தது ஷெடியூலிங், ஒர்க் பிரேக்கிங் ஸ்ட்ரக்சர், டாஸ்க் நெட்வொர்க் ரெப்ரஸன்டேஷன், கேனன் சார்ட் ரெப்ரஸன்டேஷன், பெட் சார்ட் அண்ட் ரெப்ரஸன்டேஷன். இதுதான் நம்ம சொல்லியிருக்கோம். இதுல இருந்து ஒவ்வொரு ஈச் அதர் ப்ராஜெக்ட் ரிசோர்ஸ், ப்ராஜெக்டோட ரிசோர்ஸ்ன்னு பாக்குறப்ப என்னென்ன ப்ராஜெக்ட் ரிசோர்ஸ் இருக்கு. பீப்புள், ஹார்ட்வேர் அண்ட் சாஃப்ட்வேர், ஸ்பெஷல் ரிசோர்ஸ், ஸ்டாஃப் ஆர்கனைசேஷன், டீம் ஸ்ட்ரக்சர், மேனேஜ்மெண்ட் ரிப்போர்ட்டிங், ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் பிளானிங். ரிஸ்கோட மேனேஜ்மெண்ட் பிளானிங் வந்து ரிஸ்க் அனாலிசிஸ், ரிஸ்க் ஐடென்டிஃபிகேஷன், ரிஸ்க் எஸ்டிமேஷன். இது ரிஸ்க் அசஸ்மெண்ட் ப்ரொசீஜர். ஒவ்வொரு ப்ரொசீஜரும் நம்ம கிரியேட் பண்ணப்ப இதோட கேட்டகரி. செவன்த் ட்ராக்கிங் அண்ட் கண்ட்ரோல் பிளானிங். மிஸ்லேனியஸ் பிளான். மிஸ்லேனியஸ் பிளான்ங்கிறது என்ன சொன்னா, ப்ராசஸ் டைலரிங், குவாலிட்டி அஷூரன்ஸ் பிளான். நெக்ஸ்ட் validation, verification, system testing and delivery, installation and maintenance. இது வரைக்கும் நம்ம 8 பார்ட் ஆஃப் கேட்டகரிஸ் ஃபார் த மெத்தட். இந்த மெத்தட்ல பார்க்குறப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஒன் மெட்ரிசஸ் சாஃப்ட்வேர் ப்ராஜெக்ட் சைஸ் ஆஃப் எஸ்டிமேஷன்ஸ். இந்த எஸ்டிமேஷனுக்கு மெயின் பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்ளம் சைஸ் அண்ட் ஃபண்டமெண்டல் அண்ட் சாட்டிஸ்ஃபை எஸ்டிமேஷன் ஆர் எஃபோர்ட்.
the time duration, cost, the software project in order of to be table accurate for estimate the project size. Some important matrices should be defined in term which a project can be explained. ஒவ்வொரு மெத்தடும் எப்படி எப்படிலாம் நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம், என்னென்ன கேட்டகரிஸ் இந்த கான்ட்ராக்ட் மெத்தட்ல இருக்கு அப்படிங்கலாம் நம்ம செக் பண்றப்ப நம்பர் ஆஃப் தி ரிசோர்ஸ் அண்ட் கோட் அண்ட் அக்வீஸ் த நெய்தர் தான் எக்ஸிக்யூட்டபிள் கோடு. நெய்தரா நம்ம வந்து ஒவ்வொரு கோடும் எக்ஸிக்யூட்டபிள் கோட் ஃபார் ஏ கேட்டகரிஸ், அந்த கோட்ல தான் நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவோம். அது மாதிரி எக்ஸிக்யூட் பண்ணப்ப கம்ப்ளீட்டிங் ஏ ப்ராசஸ் ஏ கேட்டகரிஸ், ஒவ்வொரு கம்ப்ளீட்டிங் ஏ ப்ராசஸ் ஏ கேட்டகரிஸ். Complete a process a categories. இந்த அக்குமுலேட்ல கிரியேட் பண்றப்ப என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னா, கரண்ட்லி டூ பெட்டிஷன்ஸ் ஏ ப்ராப்பர்லி வைல் எஸ்டிமேட் ஏ சைஸ். ஒன்று எல்ஓசி ஃபங்க்ஷன் பாயிண்ட், நேற்று பார்த்த மாதிரி எல்ஓசி எப்படி இருக்கும், ஃபங்க்ஷன் பாயிண்ட் என்ன இருக்கும் அப்படிங்கிறத நேற்று பார்த்தோம். இந்த எல்ஓசிங்கிறது எதை மீன் பண்ணி ப்ராஜெக்ட் வெரி சிம்பிள் ஃபார் எ ஜாப். ஒரு எல்ஓசியோட மெயின் பார்த்தீங்கன்னா வெரி சிம்பிள் எ ஜாப். However, for accurate estimations, LOC, a content of a beginning of the project is very difficult. In order of estimate LOC, a count of the beginning of the project. The project management usually divided into problem into model, and each model can be approximately provided to be able to this the past experience in developing similar to product is helpful by using for estimation the lowest level and the project management arrive the now total size estimation. Total estimation தான் இது எல்ஓசியோட மெயின் பாயிண்ட்டை கிரியேட் பண்றோம். ஃபங்க்ஷன் பாயிண்ட்டை கிரியேட் பண்றப்ப என்னென்ன ஃபங்க்ஷன் பாயிண்ட் இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம கிரியேட் பண்ணுவோம். அந்த ஃபங்க்ஷன் பாயிண்ட் வந்து என்ன மாதிரி இருக்கு அப்படிங்கிறத செக் பண்றப்ப வாஸ் ஏ ப்ரப்போஸ்டு ஃபார் த 1983ல எல்ஓசியை கன்வெர்ட் பண்றப்ப 70ல ஆட்டோமேட்டிக்கா ஸ்லோலி a gain of a properly one of the important advantage using a function point. The matrices that can be used easily estimate the size, over easily estimate size a product, a directive problem specification. The problem specification a contract for the LOC matrices where the size can be accurate determined only after the product has been developed. The concept of some ideas behind for a function a point matrices is that a size of the software product is directly depending on the number of a different functions and a feature of a support. A software product is supporting many features to be certainly for large size of and product less number of a feature. Each function invoked for need for input data and transmission it to be the corresponding output a data. For example, issue of the library automation software task, the book for input a display for the locations and the number of the copies available. A completion of the a number of input and output, the value of in the system given இண்டிகேஷன்ஸ், ஒவ்வொரு இண்டிகேஷன்ஸும் என்னென்ன லொக்கேஷன்ஸு நம்ம கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்கோம். இந்த லொக்கேஷனோட மெயின் பேஸ்ட் ஆன் ஏ லைன் அந்த சாஃப்ட்வேர் பிளான் அண்ட் நம்பர் ஆஃப் த ஃபைல்ஸ் ஃபார் ஏ கேட்டகரிஸ். இந்த நம்பர் ஆஃப் ஃபைல்ஸோட கேட்டகரிஸ் வந்து இன்டர்ஃபேஸ் the beside a number of in output and data
and the value of the functions a point. இந்த functions point வந்து the product வந்து create பண்றப்போ ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட்டுக்கும் within the function point can be experiment for by problem for characteristics and purpose of a validate over the many projects within same size some product. ஓகேவா? ஒவ்வொரு இன்புட் டேட்டாவும் அவுட்புட் டேட்டாவும் வேல்யூ ஃபங்க்ஷன் பாயிண்ட் a metrics a computer a size of software product. The software product using a characteristics. The characteristics oda main show the following expressions. If the size a product function point. The function point expression weighted for a some five problem a characteristics the weightage associated with the five characteristics. Five characteristics oda main important for many project a size of entire categories. அதுக்குன்னா ஒரு ஃபார்முலா ஒன்று இருக்குமா, UFB நம்பர் ஆஃப் த இன்புட் இன்டு 4 பிளஸ் நம்பர் ஆஃப் அவுட்புட் இன்டு 5 பிளஸ் நம்பர் ஆஃப் என்கொயரிஸ் பிளஸ் 4 பிளஸ் நம்பர் ஆஃப் ஃபீல்ட் இன் 10 பிளஸ் நம்பர் ஆஃப் இன்டர்ஃபேஸ் இன் 10. இதுதான் என்ன சொல்லலாம், UFB. அப்போ என்ன சொல்லலாம், இதுக்கு வந்து UFBங்கிறது நம்ம வந்து அன்அட்ஜஸ்டட் ஃபங்க்ஷன் பாயிண்ட். ஒரு ஃபங்க்ஷன் பாயிண்ட் வந்து சிலதுல அக்சஸ் பண்ணணும்னா இந்த ஃபார்முலா வச்சு அக்சஸ் பண்ண முடியும். நம்பர் ஆஃப் பாயிண்ட் வந்து அக்சஸ் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்றோம். ஈச் டேட்டா ஐட்டம் இன்புட் பை யூசர் அண்ட் கவுண்டர் டேட்டா இன்புட் அண்ட் should be distinguished from the user inquiries. The inquiries are user command such as a print account a balance. Inquiries are counted separately. Counted and separately. It must be noted that individual data item input data item not consider a calculation. The calculation within the input and consider a single data. ஒரு single data கன்சிடர் பண்றோம். இந்த சிங்கிள் டேட்டால வந்து என்னென்ன டேட்டா வந்து கன்சிடர் பண்ண போறோம், நம்பர் ஆஃப் த அவுட்புட் எப்படி இருக்கும், நம்பர் ஆஃப் என்கொயரிஸ் எப்படி இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எம்ப்ளாயி ரோல், payroll and software. The item of age and sex, address and phone number with together for input single data. The item of a method and consider related with a single employee. ஒரு எம்ப்ளாயில இருந்து நம்ம ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதெல்லாம் கன்சிடர் பண்ணிட்டா அதுல இருந்து என்ன பண்ண முடியும், the output a consider for the report, the print a screen output for error message and produce for etc. While outputting for number of output for individual, the data item, the report are not a concern, but set of the related data item is considered as one input. The number of the input categories, ஒவ்வொரு number of input categories வந்து என்னென்ன input categories இருக்கு அப்படிங்கிறது நம்ம செக் பண்ணோம். அந்த number of inquiries, number of distinct characteristic inquiries, and you can made of these inquiries user a command with specific actions in the system. Number of file, number of fileங்கிறது எதை நம்பர் ஆஃப் ஃபைல் வந்து கிரியேட் பண்ண போறோம். நம்பர் ஆஃப் ஃபைல் வந்து கிரியேட் பண்றப்ப இந்த லாஜிக்கல் ஐட்டம், இஃப் லாஜிக்கல் ஐட்டம், தி டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அண்ட் பிசிக்கல் டேட்டா. இந்த பிசிக்கல் டேட்டாங்கிறது நம்பர் ஆஃப் த இன்டர்ஃபேஸ். தி ஹவர் கன்சிடர் த இன்டர்ஃபேஸ் இஃப் தி எக்ஸ்சேஞ்ச் இன்ஃபர்மேஷன் வித் அதர் சிஸ்டம். தி எக்ஸாம்பிள் such interface or data file on the tab and the disk and the communication with the system. Once unadjusted a function point, the computer for technical and the complexity for factor TCF. TCF is technical complexity factor. It is computer next TCF refer to UDF. TCF refer பண்றது எதை யூஸ் பண்ணலாம், UDF தான் ரிசர்வ் பண்ணுவோம். ஏன்னா அன்அசிஸ்டட் ஃபங்க்ஷன் பாயிண்ட் வந்து மெஷர் பண்றதுக்கு ஈஸியாக கன்சிடர் பண்ண முடியும். இது வந்து என்ன சொல்றோம், இது 14 other functions they are highly transmission rate. The throw the equipment within the 14 feature 15 factors with associated with every within the resulting number of categories. The number of categories வந்து பார்க்குறப்ப மெயின் பர்ஃபார்மன்ஸ் என்ன இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதுல வந்து TCF completed 0.5 and DI and from the 0 to 7. The 0 to 65 into 135 finally for FTP
UDP per star into TCP. இதுதான் என்ன சொல்றோம் ஃபைனலா ஒரு ஏபி ஒரு ஃபங்க்ஷன் பாயிண்ட கிரியேட் பண்றது எதுன்னு கேட்டீங்கன்னா ஈக்குவல் டு யூடிபி அன்அட்ஜஸ்டட் ஃபங்க்ஷன் பாயிண்ட் பிளஸ் டிரான்சாக்ஷன் கண்ட்ரோல் காம்ப்ளெக்சிட்டியோட ஃபேக்டர். இது ரெண்டுக்கே நம்ம வந்து என்ன சொல்றோம் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா ஃபங்க்ஷன் பாயிண்ட் ஈஸியா கால்குலேட் பண்ணலாம். கால்குலேட் பண்றப்ப இந்த ஷார்ட் ஃபங்க்ஷன் பாயிண்ட் இந்த ஷார்ட் ஃபங்க்ஷன் பாயிண்ட் மெட்ரிக்ஸஸ் இந்த ஷார்ட் பாயிண்ட் மெட்ரிக்ஸோட மெயின் ஃபங்க்ஷன் என்ன இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா இதுல வந்து எல்ஓசிங்கிறது எதை மீன் பண்றோம் எல்ஓசி கிவன் நம்ம நியூமெரிக்கல் வேல்யூ அண்ட் ப்ராப்ளம் சைஸ் that can vary widely with the individual coding style. Different programmer lay out their code in different ways. For example, one program might write the several source and instruction on a single data, where this another might for a split a single instruction, a single several, a light up a course. This is a problem can be easily overcome counting this language. The token is a program rather than this a line of a code, line of a code. However, more instruction a problem areas that becomes for length of program depending on the choose or instruction used for written writing a program. Therefore, is even to same a program same the problem. A different program might the a different location a content. A does not the tokens and the counter inserted a line of a code. The good problem method to should be considered over the complexity and the problem that effort solve it. That is, should be considered the local effort and need for a specific design and code, text, etc. It's not just a coding effort for LOC. இந்த எல்ஓசியை வச்சு தான் ஆட்டோமேட்டிக் என்ன பண்ண முடியும் ஒவ்வொரு எல்ஓசிக்கும் என்னென்ன ஆக்டிவிட்டிஸ் இருக்கு என்னென்ன பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம செக் பண்ணுவோம். இதை செக் பண்றப்ப இதுக்கு வந்து மெயின் ஆக்டிவிட்டிஸ் வந்து என்னென்ன ப்ராப்ளம் இருக்கு பிகினிங் த்ரூ த என்னென்ன இருக்கு அப்படிங்கிறது நம்ம ப்ராப்ளத்தை வச்சு அல்வோ எல்ஓசி எஃபோர்ட் என்ன மெத்தட் லென்த்தி complete code with not is available for instruction set. இது எல்லாமே வந்துடும் likely for very poor இருந்தாலும் slowly இருந்தாலும் சரி a piece of a content must be level of longer in source instruction a piece of near to effort. இது வந்து என்னன்னா எல்ஓசி மெத்தட் வந்து கரெக்டா இருந்தா சரி புவரா இருந்ததுன்னா இந்த குவாலிட்டி எஃபிஷியன்ஸ் வந்து கோடை வந்து நம்ம வச்சு ஆக்டிவேட் பண்ணுவோம். அந்த கோடுங்கிறது என்னன்னு கேட்டா longer code a size not necessary simplify for better than a quality or a higher efficiency இருந்துச்சுன்னா இல்ல some a programmer produce for lengthy and completed code and not the efficient use available. The instruction work a poor slowly a code for number of the instruction a piece of that need a efficient LOC materials for the properly higher level of a program language a code reuse etc. In paradox for a problem programming considered a several library routine. That is LOC will not the lower would be adopt a smaller different engineer. That would be for this discarding the code reused by the engineer. LOC ஓட மெயின் measure the legal complexity of the program and does not the address the more the important but suitable issue of the logical or structural complexity. Before for program within the equal LOC a count for programming having complex login. The complex for effort the programming simple login. The simple login தான் ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம்.
என்ன இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, from the project manager and the preparative for project estimate a technique. The estimate various a project parameter a basic for planning activity and the parameter. The parameter estimate oda including a project size and effort and require software project oda cost and everything in the overall category. There is planning and scheduling. There is 3 pound of a category. Undu commercial estimate a technique, historic a technique, analytical estimate a technique. Empirical estimate technique. Empirical என்ன? Empiricalங்கிறது estimate technique based on making and educated guess the project parameters. While using the technique, a priority for experience with the development. Similar to produce in helpful, although for impartial estimate a technique are based on common sense. Different activation involved in estimate have been formulated over the years. The two popular impartial estimate technique are expert judgment, the Delphi estimations, the expert judgment technique and the Delphi cost estimate technique and the impartial is the two proper categories. The expert judgment எதை நம்ம நோட் பண்றோம்? எக்ஸ்போர்ட்டோட மெயின் கேட்டகரி எக்ஸ்போர்ட். ஹலோ, எக்ஸ்போர்ட்டோட அசஸ்மெண்ட் என்ன வேணும் அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா, most widely the estimate technique is approach for the expert math education guess the problem size and analyzing for a problem throughout. Usually expert estimation a cost different component, that is a model of a subsystem. எத்தனை மாடல் இருக்கு, அதுக்கு எத்தனை சப்சிஸ்டம் இருக்கு, அதுல சிஸ்டம் then combine the two arrive at the overall estimate. However, technique for subject and human error with individual bias. Also, a popular the expert may be overlook. ஒவ்வொரு மெத்தடும் ஓவர்லுக்கா கிரியேட் பண்றப்ப, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மேவே கன்வெர்ட் ஃபார் த டேட்டாபேஸ். இந்த கன்வெர்ட் டேட்டாபேஸை கனெக்ட் பண்றப்ப அந்த யூசர் அண்ட் இன்டர்ஃபேஸ் ரெண்டுக்கும், யூசருக்கும் டேட்டாபேஸ் உள்ள இன்டர்ஃபேஸுக்கும் ரெண்டுக்கும் போத் கனெக்ஷன். இதுதான் நாலேஜ் புட் அபவுட் கம்ப்யூட்டர் கம்யூனிகேஷன் போர்ட். இந்த கம்யூனிகேஷன் போர்ட்ல தான் ஆட்டோமேட்டிக்கா இதை ஒர்க் பண்ற எக்ஸாம்பிளா ஒர்க் பண்ணிருப்போம். மோர் ரீஃபண்ட் ஒவ்வொரு மோர் refund from the export judgment is the estimate made by the group of export. The estimate by the group of expert minimize and factor such as individual override, lack of the familiar within the particular aspect of the project. The personal bias is connected through the overlap and the automatic for the either issue of entire a group of for export. Many bias to the reasons such as a consider also a design by made of a group may be I determine overcome the essentially members. Essentially a members a category. The Delphi cost estimations. The Delphi cost estimations, the approach drivers they overcome some of the shortcome of the expert judgment approaches. Delphi estimate they carry out by a team comparison a group export coordinator
In these approaches, coordinate a provided for estimate within the copy by the requirement specification. The SRS, from the recording is the cost estimate. Estimate is the individual estimate anonymously and the submit for coordinator. In this estimate, the mention for unusual character sheet is influenced the estimate. The district for a summary response all the estimate. They usually noted for any estimate based on the summary. This is a process integrate for several rounds. However, decision among the estimate allow the during the entire estimation process to behave the any discussion over the estimate or any discussion for any entire method and several for iteration. A coordinate responsibility. A preparing a final estimate. Preparing a final estimate. Final estimate la create பண்ணலாம். சரி, இப்போ வந்து ஏகோ செக்மெண்ட் பார்த்தோம், டெல்லி காஸ்ட் எஸ்டிமேட் பார்த்தோம். டெக்னிக் பார்க்குறப்ப ஒவ்வொரு டெக்னிக்கும் டிஃபரெண்ட் ப்ராஜெக்ட் ப்ராமீட்டர். இந்த மாடல் ஆஃப் ஏ சூட்டபிள் ஃபார் mathematical and ones of independent given the depending upon the easily depending substituting value for a basic. ஒவ்வொரு வேல்யூக்கு basic for a category. சரி, இந்த பேசிக் கேட்டகரிஸ் வந்து சிங்கிள் வேரியபிள் ஃபார் எஸ்டிமேஷன் மாடல் provided for a categories. ஒவ்வொரு provided categories some other previously estimate basic for independent. ஒவ்வொரு இண்டிபெண்டா சைஸை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்றோம். The such as a size, it is a size for a method, a single valuable இப்போ 56 பேர் தான். வேலைக்கு அப்போ ஹிஸ்டாரிக்கோட சம் சிங்கிள் வேரியபிள் ஃபார் எஸ்டிமேட் மாடல் ப்ரொவைடட், மீனிங் எஸ்டிமேட்டோட என்னென்ன டிசைட் கேரக்டரிஸ்டிக் ப்ராப்ளம் இருக்கு. Single variable estimate model size following form estimate parameter PI EF DI1. They experience the characteristic suitable which already has been estimated. The estimate parameter over each other a parameter a convert for the depending upon the estimate ஓட effort. ஒவ்வொரு எஃபோர்ட்டும் ப்ராஜெக்ட் டூரேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி என்ன பண்ண முடியும், மேபி a change or constraint. There will be solve the the content C1 and D1 are usually a determinant for the data collected. The data collected part of the basic COCOMA model for the variable estimation. The variable estimation என்னென்ன டைப் ஆஃப் டெக்னிக் இதுக்குதான் நெக்ஸ்ட் அனலிட்டிக்கல் எஸ்டிமேஷன்ஸ். அனலிட்டிக்கல் எஸ்டிமேஷனுங்கிறது எதை நம்ம மீட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அனலிட்டிக்கல் எஸ்டிமேஷன் வந்து நம்ம சொல்லுவோம் என்னென்ன அனலிட்டிக்கல் இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம செக் பண்றப்ப அதோட மெயின் பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து பார்க்குறப்ப டெக்னிக்கோட drive, require, result, starting with the assumption for the recording a project. This is made empirical project science for the example so the analytical technique. The technique how listed a software screen within the project size. ஒவ்வொரு ப்ராஜெக்ட் சைஸ்க்கு வந்து என்ன மாதிரி மெத்தட் இருக்கு, என்ன மாதிரி மெத்தட்ல அசம்ஷன் இருக்கு அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம செக் பண்ணும். செக் பண்றப்ப யூஸ்வலி ஃபார் எஸ்டிமேட் சாஃப்ட்வேர் மெயின்டெனன்ஸ் அண்ட் எஃபோர்ட் இன் ஃபேக்ட் ஆஃப் தி outer form both impartial construction for the software message and
also learn the software science and analytical technique within the measurement size development effort. ஒவ்வொரு development effort வந்து software considered used for the five primitive for categories in the development for oversize and the problem and the length and the potential meaning for value for actual volume effort and the development time. அந்த டெவலப்மெண்ட் டைம் வந்து என்ன டெவலப்பிங் டைம் இருக்கு, இதோட டெவலப்மெண்ட் டைம் இந்த ஆப்ரேஷனுக்கு என்ன மாதிரி இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம செக் பண்ணுவோம். செக் பண்றப்ப இதோட மீன் ப்ராப்ளம் N1 N2 N1 ஆர் N2 இதோட ப்ராப்ளத்தை வந்து மெயின் ப்ராப்ளம் பார்க்கப்போ ஒவ்வொரு ப்ரோக்ராமுக்கும் என்ன மாதிரி டேட்டாஸ் இந்த லெட்டர்ஸ் ஃபார் கிவன் ப்ரோக்ராம் இந்த லென்த் அண்ட் வொக்காபுலரி லென்த் ஆஃப் ஏ டிஃபைன் quantity share total usage for operate and opponent for the program. This length n equal to n1 plus n2 n1 plus n2 n1 என்ன இருக்கு n2 என்ன இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம செக் பண்றப்ப n1 n2 இந்த டிட்டர்மினன்ட் லென்த் வால்யூம் நம்ம ஸ்டோர் பண்றோம். ஒரு லென்த் ஆஃப் ப்ரோக்ராமிங் இந்த ஆப்போனன்ட் ஃபார் ஏ கேட்டகரி இந்த சூஸ் ஃபார் ஆப்போனன்ட் ஆப்ரேட்டர் அண்ட் ஆப்போனன்ட் யூஸ்டு ஃபார் வேர்ட்ஸ் அண்ட் சம் ப்ரோக்ராமிங் ப்ராப்ளம் length with depending upon the style. This is type depending upon the and length and essentially for the some problem within the different programming language are used. This is our expressions program size within the language must be taken into consideration. V equal to n log 2 power n. Hence the volume of a minimum number of a bit and equal to encode a programming. In fact of represent a n identify equal to log of n eta a bits, where eta bit a programming vocabulary will be needed in this n by store for length of n. Therefore we represent for approximation for the programming logical usage. The potential minimum volume V star is depending as the volume is most success to a programming which the problem can be coded. The minimum volume of obtained a problem can be expressed using a single source code. The instruction a function call for all in order of volume the bound of from the doing a fact of the programming of the least to operator and the less than a required number of the opponent. In the opponent operator the D1 or D2 does the successfully a programming D1 D2 dot Dn as n theta equal to 2 n theta t by 1 for formula of level n into n square per capital N for concept of programming level L. The program level for observation provided ஒரு அப்சர்வேஷனும் ப்ரொவைட் பண்றப்ப என்ன மாதிரி கேட்டகரிஸ் இருக்குங்கிறத நம்ம செக் பண்ணி வச்சுக்கோம். டைம் எஃபிஷியன்ட்ங்கிறது எதை ரெஃபர் பண்ணி எஃபிஷியன்ட் டைம் சொல்றோம். எஃபிஷியன்ட் டைம்ங்கிறது require development a programming can be obtained by dividing the program volume within the level of a programming language user and developing code. This is E equal to V divided by L. V divided by
எல். அப்ப இதுதான் எஃபோர்ட் அண்ட் டைம்ங்கிறது நம்ம சொல்றோம். ங்கிறது என்னன்னு கேட்டா டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ரெக்யர்மெண்ட் இம்ப்ளிமெண்ட் ஆஃப் எ ப்ரோக்ராம். எஃபோர்ட் ஃபார் ரெக்வயர் the need understanding a program. This is obtained for effort E equal to V2 divided by V, the square of volume. The square of volume E is corrected for least maintenance for exiting a programming. The programmer time T equal to E for S. S equal to S speed of metal the discretion. S equal to both of temporarily for developing from visualization designing. The programming for application 18. The length of estimation. Length of Sir, estimation. சொல்லுமா. sir, screen is not visible, sir. Visible. வருதா? இல்ல sir. Hello. Screen வரலையா? Screen ஆமா sir. வரல sir. சுத்தமா இல்லையா? ஆமா sir. இப்ப ஷேர் ஆகுதுமா? ஹலோ No sir. ஹலோ Hello இப்ப sir. ஷேர் ஆச்சா? Yes sir. ஷேர் ஆகல sir. ஸ்கிரீன் ஷேர் ஆச்சு. இப்ப நான் போட்டேம்மா. அதெல்லாம் அவருக்கு ஷேரிங் தானே இருக்கம்மா. blank ஆகுது sir. சரி ஷேர் ஆகுது சார். எஸ் சார் ஷேர் ஷேர் ஆகுதா? ஆகுது. எஸ் சார். சரி சரி ஓகேம்மா. சரி ஒரு 5 நிமிஷம் ரெஸ்ட் எடுத்துங்க. தண்ணி குடிச்சிட்டு வந்துடுறோமா. ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். இப்போ அடுத்தது ப்ராஜெக்ட் கான்ட்ராக்ட் டைப்ஸ். 5 மினிட்ஸ் அந்த ஸ்கிரீன் பார்த்து. சரிம்மா. ப்ராஜெக்ட் கான்ட்ராக்ட் டைப்ஸ் இது வந்து பார்க்குறப்ப இன் வேர்ல்டு ஆஃப் பிஸ்னஸ் ஏ கான்ட்ராக்ட். இது பார்க்குறப்ப மெயின் என்ன இருக்கும், இந்த வேர்டோட மெயின் என்ன, நம்ம எஸ்டிமேட் எஸ்டாப்ளிஷிங் இப்போ பிஸ்னஸோட மெயின் பார்ட்னர்ஷிப் பார்த்துருப்போம், பிஸ்னஸோட பார்த்துருப்போம். இதில் வந்து மெயின் என்கேஜ்மெண்ட் டிசைட் பார்த்த டைப் ஆஃப் ஏ கான்ட்ராக்ட் நம்ம எடுத்திருப்போம். ஒரு ஒரு மெத்தடில் எடுக்கிறப்ப சாஃப்ட்வேர் ப்ராஜெக்ட்ல வந்து என்கேஜ்மெண்ட் எடுக்கிறப்ப ஒவ்வொரு நேச்சர் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரீஸ் டைப் ஆஃப் ஒர்க் ஃபார் நேஷனல் இண்டஸ்ட்ரீஸ். இந்த இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல எடுக்கிறப்ப இதுல வந்து என்ன மாதிரி சிம்பிளி அக்ரிமெண்ட் பிட்வீன் டூ ஆர் மோர் பார்ட்டிஸ் ஃபார் ப்ரொடியூசர். இதை பார்க்குறப்ப இதுல வந்து என்ன மாதிரி இருக்கும் அப்படிங்கிறத நீங்க பாத்தீங்கன்னா ப்ரொவைடட் ஃபார் சர்வீசஸ் ரிட்டன் த சம்திங் ப்ரொவைடட் அதர் தன் பார்ட்டி. இது அதர் தன் பார்ட்டி என்னப்பா,
சர்வர் டு கிளைண்ட்டுங்க மாதிரி இதுக்கு வந்து கிளைண்ட் நம்ம வந்து ஓவரால் கிளைண்ட் வந்து நம்ம நிறைய எடுத்துப்போம். அந்த கிளைண்ட் வந்து கான்ட்ராக்ட் பேசிஸ் ஃபார் ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் ஃபார் ஒவ்வொரு பிசினஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி நினைச்சிடும் டிட்டர்மினன்ட் ப்ராஜெக்ட் ரிஸ்க் இருக்கும். அதுக்கு வந்து என்ன பண்ணணும்னா டைப் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட் வித்தின் த மெனி ஸ்மால் காம்ப்ளெக்ஸ் ப்ரோக்ராம் அந்த மாதிரி அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நம்ம டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் இருக்கிறப்ப ஆட்டோமேட்டிக்காக கான்ட்ராக்ட் பேஸ் ஆர்கனைசேஷன் தேர்ட் பார்ட்டியா நம்ம வந்து இன்க்ளூட் பண்ணி வச்சிருக்கோம். ஏன் அது மாதிரி இன்க்ளூட் பண்ணி வைக்கிறோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, நமக்கு வந்து ஒரு சில பார்ட்டி வந்து நம்ம கம்பெனிஸ்ல ஆட்டோமேட்டிக்கா ஒர்க் பண்ற ஜாப்ஸ் இருக்கும். அதர் ஜாப்ஸ் வந்து நம்ம வரப்ப இருக்காது, காம்ப்ளெக்சிட்டியா டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் கான்ட்ராக்ட் இருக்காது. அது வந்து தேர்ட் பார்ட்டியா நம்ம கொடுக்குறோம். சரி, வாட் இஸ் த கான்ட்ராக்ட்? கான்ட்ராக்டோட மெயின் பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்கும்? இந்த எக்ஸ்சேஞ்ச் ஃபார் எ ப்ரமிஸ் பிட்வீன் டூ ஆர் மோர் parties to the refrain from the act resulting a contract enforced for court of the law. இந்த லால வந்து நம்ம எடுக்கிறப்ப எந்த லா இருக்குமோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ரிசல்டிங் லா அந்த டைபிக்கலி ஃபார் எக்ஸ்சேஞ்சிங் மணி ரிட்டர்ன் த குட்ஸ் ஃபார் எ சர்வீசஸ். சரி, இதுல வந்து டைப் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட் தேர் ஆர் 3 பேசிக் கான்ட்ராக்ட் மேனேஜிங் ஃபார் ஃபிக்ஸட் ப்ரைஸ் லாம்சம் கான்ட்ராக்ட், அடுத்தது காஸ்ட் கான்ட்ராக்ட், டைம் மெட்டீரியல் அண்ட் டி அண்ட் எம் கான்ட்ராக்ட் அப்படின்னு சொல்றோம். ஃபிக்ஸடுங்கிறது லாம்சம்ங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு அக்ரிமெண்ட்ல வந்து குட் சர்வீஸா நம்ம சால்வ் பண்ணோம்னா ப்ராஜெக்ட் டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன் பையர் அண்ட் செல்லர் வெல் டிஃபைன் ஃபார் டெலிவரி ஃபார் ஸ்பெசிபிக் ப்ரைஸ். அடுத்தது நெக்ஸ்ட் கான்ட்ராக்டோட பிக்கர் தன் ரிஸ்க் போன் எ டைப் செல்லர் தி மோஸ்ட் ஃபார் எ ஷூரிங் ப்ராஃபிட்டோட என்னென்ன இருக்கு அப்படிங்கிறது இன்க்ரீசிங் மெத்தட் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுவோம். இது நெக்ஸ்ட் கான்ட்ராக்ட். ஒவ்வொரு கான்ட்ராக்டும் பாருப்பா இதுக்கு டிசைடிங் ஃபைனலி கேட்டகரிஸ் இந்த கம்பெனி வந்து ப்ராஃபிட் இருக்கா இல்லையா, அடுத்தது வந்து செகண்ட்லி இதோட சேஞ்சஸ் என்ன இருக்கும், இதுக்கு மினி பே வந்து நோட்ட ரிக்வஸ்ட் என்னென்ன பண்ணுவோம் அப்படிங்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஐஸ் அப்பியர் ஃபார் சேஞ்சிங் இந்த அனதர் கான்ட்ராக்ட் ஃபார் என்னவோ மைட் ஃபார் இன்க்ரீஸ் ஃபிக்ஸட் ப்ரைஸ் இன்சென்டிவ் அண்ட் ஆல் கேட்டகரிஸ். இந்த கேட்டகரிஸ் வந்து என்னென்ன இருக்கிறது நம்ம வந்து இன்சென்டிவ் கொடுப்போம், இல்லைன்னா அதுக்கு போனஸா கொடுப்போம், இல்லைன்னா ஏற்றி ஆன் டைம் கம்ப்ளீஷன் ஃபார் டெலிவரிவா கொடுப்போம். இதுக்கு வந்து ஒன் கேட்டகரி. ரெண்டாவது காஸ்ட் கான்ட்ராக்டோட மெயின் கேட்டகரிஸ் என்ன இருக்குன்னா செல்லுலார் அண்ட் ப்ராஜெக்ட் அண்ட் என்ன சார்ஜ் பை பேக் டு பையர் தி செல்லுலார் த ரிசம்பிள் காஸ்ட் இந்த காஸ்ட் விச் இத அசம்பிள். இந்த கான்ட்ராக்டோட மெயின் ரிஸ்க் ஃபேக்டர் என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒவ்வொரு ரிஸ்க் ஃபேக்டருக்கும் மெயின் பர்ஃபார்மன்ஸ் என்ன மெத்தட்ல கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்கோம் அப்படிங்கிறதுல நம்ம செக் பண்ணிருக்கோம். ஒவ்வொரு ஃபாலோயிங் கண்டிஷன்ஸோட என்ன டைப் ஆஃப் கான்ட்ராக்டோட செல் ரீஅசம்பிள் வச்சிருக்கோம். இதுக்கு வந்து பிகினிங் டெண்டர் சர்ப்ரைஸ் டைப் கான்ட்ராக்ட் அப்டைன் பார்த்த என்னன்னா ஃபைனலி டெலிவரபிள் மெத்தட். ஒவ்வொரு ஃபைனல் டெலிவரபிள் மெத்தட் என்னென்ன இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம சார்ட் அவுட் பண்ணி வச்சிருக்கோம். சார்ட் அவுட் பண்ணி வச்சிருக்கப்ப இதுக்கு வந்து கைண்ட் ஆஃப் த காஸ்ட் ரிமூவபிள் கான்ட்ராக்ட். கான்ட்ராக்டோட 3 கைண்ட் ஆஃப் மெத்தட். ஒன் claim and the percentage of cost CPP and the cost plus in fixed price CPPF. அடுத்து third variable incentive fees. அந்த காஸ்ட் பிளஸ் சிபிபிங்கிறது என்ன பர்சன்டேஜ் வச்சு நம்ம கால்குலேட் பண்றோம் அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா இதோட கால்குலேட் பார்த்து பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தி காஸ்ட். ஒரு டோட்டல் மெட்டீரியல் வந்து எவ்வளோ மெட்டீரியல் இருக்கோ அந்த மெட்டீரியல் வந்து எவ்வளோ காஸ்ட்டு டிசைட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது செக் பண்ணுறதுக்கு இதை நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஒவ்வொரு மெத்தடாக நம்ம யூஸ் பண்ணிருக்கோம். இதுல இருந்து என்னென்ன கண்டிஷன்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கிறது நம்ம செக் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அடுத்தது காஸ்ட் பிளேம்பிள். ஒவ்வொரு காஸ்ட் பிளேம்பிள் வந்து என்ன மெத்தட்ல கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்கோம், ஒவ்வொரு கிளைம்பிள்ல என்னென்ன ஒவ்வொரு கிளைம்பிள்ல என்னென்ன வச்சிருக்கோம் அப்படிங்கிறது செக் பண்ணோம். செக் பண்றப்ப இதுக்கு வந்து காஸ்ட் பிளேம் இன்சென்டிவோட ஃபீஸ். ஒவ்வொரு ஃபீஸ் வந்து மோர் தென் ஃபீஸ் என்ன கேட்டகரியில கிரியேட் பண்ணிருப்போம். அப்போ காஸ்ட் இன்சென்டிவ் ஃபிக்ஸட் ஃபீஸ்ங்கிறது நம்ம ஏற்கனவே பிளாக் ஆஃப் கண்டிஷன் வந்து டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன் இந்த ஃபிக்ஸட் பிரைஸ் வந்து என்ன மாதிரி ஃபிக்ஸட் பிரைஸ் இருக்கு, என்னென்ன கான்ட்ராக்ட் இருக்கு, இந்த ஃபிக்ஸட் பிரைஸோட பையர்
pay for a category. The contract is a sum of the matter and the contract by the employee, subcontractor, supplier அப்படிங்கிறத நம்ம வச்சிருப்போம். இப்போ வந்து கான்ட்ராக்டர் நோ மேட்டர் ஃபார் த கான்ட்ராக்டரோட பே ஃபார் எம்ப்ளாயர் அண்ட் சப் கான்ட்ராக்டர் வச்சிருப்போம். இந்த கான்ட்ராக்ட்ல இருந்து என்னென்ன கண்டிஷன்ஸ்க்கு நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருப்போம், ஒவ்வொரு கண்டிஷன் என்னென்ன யூஸ் பண்ணிட்டு இருப்போம் அப்படிங்கிறத செக் பண்றப்ப பெரும்பாலும் இது மேக்சிமம் பார்த்தா கான்ட்ராக்ட் based on the contractor and the employer. Limited appears it a price for the buyer. For the construction and the material and arrangement of the save time over because in the material time save time is called. And also a common arrangement for original picture and the contract autonomous work for a category by first one completing the work. Many times the material also again a maximum price and which are put limit for a changes and the buyer and less than a job completed more quickly. Stage for contract placement, requirement analysis. The improver potential supplier can be approached. You can to be you have clear and set up requirement. Two point of to be embraced here. The first is to step to be skimmed by the user and the management. User by the management day to day prices at the not much a time and think for about a feature of development in this situation can be useful. Bring the external consultant draw the requirement document. Every document and the management for requirement used to accurate needs. The requirement carefully a function for out of the necessary input and output. Those are your functions. The requirement is standard for compliance and within the system to be compatible. In general for requirement, the document for needs accurate possible for a specification possible solution. Each requirement the identification better than monetary and desirable. Monetary is a requirement is to be immediate for evaluation for would be conducted. Desirable for என்னென்ன மெத்தட் வந்து எவாலுவேஷன் பண்ணமோ அதுக்கேற்ற கம்ப்ளீட் ஒவ்வொரு கம்ப்ளீட்டும் ப்ராஜெக்ட் வந்து ட்ரா த பிளான் ஹவு த ப்ரொப்போஸ் சப்மிட்டட் ஃபார் எவாலுவேட்டட். ஒவ்வொரு சப்மிட்டடுக்கு என்னென்ன எவாலுவேட் இருக்கு, இந்த டிஃப்ரெண்ட் மெத்தட் என்னென்ன இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம செக் இட் பண்ணப்ப ஒவ்வொரு ரிட்டர்ன் ஆப்போசிட் செல் த பேக்கேஜ் the system of evaluated. ஒவ்வொரு எவாலுவேஷனும் ஃபார்மரா கிரியேட் இது எவாலுவேஷன் பிளான். ஒரு எவாலுவேஷன் பிளான்ங்கிறது லிஸ்ட் ஆஃப் ரெக்குயர்மெண்ட் வச்சு தான் இந்த பிளானை ப்ரொபோஸ் பண்ணுவோம். இந்த ப்ராப்பர் சப்மிட்டட் ஃபார் டு பி எவாலுவேட்டட். த சிச்சுவேஷன் கைண்ட்லி a different for the contract and the system the return for actually sell the package that the cases in the system situation proposal for in the system. The checking for a monetary and the requirement have been need to identify next consideration about the requirement can be evaluated. Indication and tender. என்னவா இண்டிகேஷன் டெண்டர் ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன பண்ணணும்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த எவாலுவேஷன் பிளான் வச்சு தான் ஒவ்வொரு ஈஸிக்கும் டெண்டருக்கும் எசென்சியல் உள்ள ரெக்குயர்மெண்ட்டுக்கும் சப்போர்ட் பண்ணும். அடிஷனல் ரெக்குயர்மெண்ட் அண்டு இண்டிகேஷன் லாக்டு ஃபார் தி ஸ்பெசிஃபிக் hope that for price and the quotation have been received. In that recently straightforward cases. In case some other post and tender and classification acquisition using a supplier and a proposal which in the more complex projects. Most of the project the elaborate approaches may be needed. That's one way for getting in detail for supplier and the proposal for elaborate for the two stage for
tendering a process. First stage, a technical purpose for request for potential suppliers. Do not a necessary quotation any price. Some other there's a possible decisions to hand as not being the need for monetary requirements. The REAN could discuss for uh, representative and the supplier. Supplier main technical என்னென்ன ப்ராசஸ் இருக்கு இந்த ப்ராசஸோட என்னென்ன சப்ளையர் அந்த அக்குமுலேட் ஃபார் த கிரெடிட் இயர். அடுத்தது the result for discuss can be memorandum for agreement, memorandum of agreement, MOA with a proposed supplier, a customer for proposed solutions which they offer to supplier and satisfy for meet requirement. Individual a memorandum of agreement, memory for agreement, the tender of incorporate MOA will be for the considered a final term for purchase contract. The evaluation proposal. Evaluation needs the need to be done in a mathematical and planner for we have already mentioned the need for a body for evaluation plan. Design proposal will be checked against the selection criteria. The reduce for the risk requirement, misses for ensure for the potential, their consistency proportion of the feature of essential original requirement. We will recall that on application would be either fees paid for veteran achievement method would be evaluated. Evaluate might be possible combined with the evaluation. Combined evaluation, COT cost impact elements, a different plan for approaches would be needed in each case. One, the process evaluation may be include the security of proposed document, interview supplies for representative, at the demonstration for site visit, demonstration and no the practical test, the type of term and the contract. The practical and the term and the contract வந்து எப்படி இருக்கும்? You decide contract ICD goods, goods for services possible, the measure of areas consigned. Definition, the technology used to ஒவ்வொரு technology used for categories used for category need for define you want to work and the client and the supplier. கிளைண்ட்டுக்கும் சப்ளையருக்கும் என்னென்ன டெக்னாலஜியோட கான்ட்ராக்ட் மே பி டிஃபைன் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் ஐ வாண்ட் டு மெயின் வேர்ட்ஸ் ஃபார் கிளைண்ட் அண்ட் சப்ளையர்.
foods and services are supplied. சப்ளைடுங்கிறப்ப என்னென்ன சப்ளைடு நம்ம பண்ணுவோம்? சப்ளைடு பார்க்குறப்ப foods should be supplied. They complete the model of number, a specific model of number, service are provided. Would be such as thinking, only training, documentation, installation, covering for exiting file, maintenance for agreement, and translating insurance arrangement. The ownership of the software. The ownership of the software, there may be two issues. First, whether the customer can sell software, and second, with the supplier sells a software others. Will be a package for convert the supplier for simply grant a license you to use the software, where the software being written the specific for a customer, then that a customer may be ensured that how explicitly use a software. There may be object and the software which is hoped for comparative for a being results a good acquiring for a copyright and a software outright a specific that should be exclusive the software. This is with need for return the contract, where the core, the system software and the customer is the supplier, then scope of the customer inside for use. Environment, environment categories. The environment physical categories, the physical categories, the environment, the suppliers and the customer. The responsible for the grade, the matter, accommodation, and the electrical supplier, and the specification for the being comparative of the software exiting hardware and the operating system platform will need for confirmed. Customer commit, where the external need the still need a participation of a customer. Participation customer will the such a faculty for a telephone line. Acceptance a position. The good practice would be accept and delivery system only after the has undergoing use for acceptance testing. This is where a contract would be a specific detail of the time that the customer will have to contract and the tested and the deliverable upon the deliverable acceptance test depending on the procedure signing the testing completed. The ஸ்டாண்டர்டுங்கிறது இதான் நம்ம மீன் பண்ணி சொல்றோம். ஸ்டாண்டர்டுங்கிறது நம்ம சொல்றது பார்த்தீங்கன்னா இந்த கவரேஜிங் ஸ்டாண்டர்ட் குட் சர்வீசஸ் should be complete. For example, the customer supplier and confirm to use ISO 12207 a standard relating software life cycle documentation. Life cycle documentation within the European Union, government, customer, and the context of the project about the certain threshold value most by law a structure of working conform a structure a standard. And the argument management of the project must be agreement around the which would be frequently nature of process, a meeting for the information to be supplied by the customer. This contract for the ISO 9001 and forward by 1220 the standard provided the customer access. Documentation generally is the supplier. The generally the supplier their standard their timetable. The timetable for project. என்னென்ன timetable schedule போடுவோம். They provided for a timetable value of a part. The project for a to be completed. The timetable for both a supplier and the customer. For example, a supplier and only install for the software aggregate date. If the customer make the hardware and the platform available for at point. The price and the payment method. Absolutely, a payment method with create the payment to the made of a supplier and meet for a cost. Incorrupted for the balance and the customer
requirement for the good services. They satisfied before parting the many of misleads legal requirement. The small for accurate for level of classes. They deal with the matter of the definition, the terms and the used for contract and the legal destination will be applied. The contract conditions to apply subcontracting, work liability and damage, third party legal for estimate the financial losses. The customer for obtain the file for suppliers for categories. The contract management. The contract management communication for between a supplier and the customer. While the contract work being carried out, the carry out for the should for all a concurrent for the conductor would be get the work undiscussed when the certain a point a customer almost a decision a point of a decision point of the project. When the project need to decided ஒவ்வொரு டிசைடும் என்னென்ன ப்ராஜெக்ட் பண்றோம் அந்த ப்ராஜெக்டோட ப்ரோகாஸ்ட் ஒவ்வொரு ப்ராசஸ் எப்படி இருக்கும் இந்த டிசிஷன் பார்ட் ஆஃப் பிரசன்ட் அண்ட் சப்ளையர் பிரசன்ட் பார்ட் சப்ளையர் போகும்போது நம்பர் கொடுத்து ஹலோ சரி நான் போகும்போது டேய் தம்பி கேட்டாங்க வச்சீங்க ஹலோ நீங்க பேசுறேன் யார் பேசுறா ஹலோ குளிக்கலடா 6390 பேச்ச குறைங்கப்பா அக்செப்டன்ஸ் அக்செப்டன்ஸோட மெயின்
Sir, you are on mute. Sir, able to hear me?
Hello? 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 Yes, sir. கேக்குதாம்மா? Yes, sir. சரிம்மா சரிம்மா. நான் இப்போ அட்டன்ஸ் எடுத்து அனுப்பிச்சி விடுங்கம்மா எனக்கு. நெக்ஸ்ட் இதோட we will look at a project leader can be encouraged effective group for working and decision making while giving a possible leadership where needed. இதெல்லாம் வந்து பார்க்குறப்போ ஒரு கேட்டகரிஸ் வந்து என்ன இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா the part of consent well defined for team members and the addition of a pediatrician for issue of the health and safety. The issue of the right all stage, the planning for and the execution, but a particular at the following points. One, some objective can be addressed health and safety by a project. Alternative leader made for a control organization. Such as there will be need hour to implementation. Step 2. Step 4. The scope of the activities in the setup way of that will enhance the staff motivation. Many risk to the project success release for staffing. The quality individual members of staff with the into accountant into allocation activities 7. The understanding behavior. The understanding behavior within a people with practical experience of the project invariants identify and handling the people at the important aspect of project management. The discipline the project behavior for enclose there is that explain over each other a people through the obtained structure. It is maybe a situation B is likely to result. The attempt to map their behavior where variable A and B are measured. And the statistical relationship between two variant throughout, unlike the physical science and the really B, the must be always A. The real values where influence situations may visible observer therefore difficulty decided with the reach and finding relevant the set of maximum better than sufficiency within the method we can utilize the organizational behavior background. The organizational behavior background the track with the late of the 19th and 20th centuries and the black the attempt the most produce doing the manual task. There is a time work in this way. The title with the basic objectives to select the best people for the job. The insect from in the best methods to give incentives the higher ways of the workers. The opportunities for increase the content of growth and the success, for example, employees with the acting method categories. The whole of the categories 1920 will be available famous conditions. Famous conditions which is the staff worked best for only group workers who the method workers and the increasing productivity. The productivity main categories there X and Y told for increase the X human interactive discuss for the certain the quickly there why after the had set really planning for a categories over planning categories is ever to method over method நம்ம create பண்ணோம் அந்த மெத்தட்ல வந்து the quantities for distributed one of the just whether the managing a response X and Y the objectives reached for the result over each other result X environment X or Y environment the visible relax for Y X environment. The X environment of the job வந்து selecting
person of a job. Selecting person of a job, the job many factors such as use the software tools and methodological authoring a programming prohibited ones of the um, development a preference in individual easily 1968 comparisons. A program working with the same a program task and point of ratio. In one of case 1.25 between a shortest longer time a could be program and more significant a paragraph 1.28 uh, to it taken the defect it the requirement process mm, requirement obtain organization the responsibility their persons recruited made for over the period on the time the work in many different part of the organization uh, made it useful for eligible and suitable and candidate how the curriculum weight the method ஒவ்வொரு ப்ராஜெக்டோட curriculum weight and suitable not very never too ideal and candidate more likely remaining loyal. The general approaches made for the following: create a job specification, create the job specifications. Next one, uh, next one, the legal obtain a job specification. The further of the documentation for the agreed. The job uh, aggregate the profile for a category. So person of your profile category and the quality and quantity responsibility listed. The create பண்றப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா லிஸ்டட் என்னென்ன லிஸ்ட் இருக்கும் என்னென்ன மெத்தட் இருக்கும் அப்படிங்கிறது விகவ் யூ செக் பண்றப்ப அதோடைய ஆல்ரெடி பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து நம்ம வந்து பார்த்துருப்போம் அந்த பெர்ஃபார்மன்ஸ்ல வந்து ஆல்ரெடி ஃபீச்சர் பாஸ்ட் 5 years பாஸ்ட் 3 years பாஸ்ட் 10 years the we can performance listed for the companies for experience we can a lot of their solutions இதுதான் நம்ம பார்க்குறோம். அடுத்து நெக்ஸ்ட் பார்க்குறப்ப இதோட ஜாப்போட ஹை ப்ரொஃபைல் இந்த ஹை ப்ரொஃபைலோட வித்தின் த ஐடென்டிஃபை a medium of liquid and largest potential application for the least cost பார்ப்போம். Examine CV yes cyclone beta they read carefully the compare to job and the folder the profile for nothing but announce for a certain the performance CV which indicate a clear they are not eligible for the job yet for a called interview. The interview job selection technique including aptitude test and personality test and the examination and the sample the previous work any of the suitable detail of job holders and profile interviews are most commonly used better than application and session more the two interviews the greater number of the possibly following questions and discussion. Other procedure they can be important. Other procedure for this will be taken a necessary a medical examination might be needed. Other procedure method for a category. Insection in the best methods. Insection in the best methods. இதுதான் என்ன இருக்குன்னு பார்ப்போம்.
கைஸ் சார் எதுவும் மியூட் பண்ணிருக்காரா? வால்யூமே கேட்கல. கம்மியா இருக்கு. 65 பேர் கட்டுறாங்க. மற்றது மோட்டிவேஷன் மோட்டிவேஷன் மெத்தட் வந்து பார்க்குறப்ப இந்த கன்சைன் ஃபார் மாடல் ஆஃப் ஏ மோட்டிவேஷன். ஹலோ ஹலோ
Software quality best good prevent for important part software quality would be benefit the content for published good services. Hello? 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 Abhi? Hello? சொல்லுங்க சார். எஸ் சார். காலையில் ஸ்கிரீன் ஷேர் Yeah, ஆகுதா? ஷேர் ஆகுது சார். ஓகேப்பா ஓகேப்பா சரிப்பா ஓகே. அப்போ டெஃபினேஷன் ஃபார் குவாலிட்டி சாஃப்ட்வேர் குவாலிட்டிங்கிறது நம்ம மீன் பண்ணி சொல்லுவோம். சாஃப்ட்வேர் குவாலிட்டியோட மீன்ஸ் என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னு பார்க்குறப்ப ஒரு இன்க்ரீசிங் definition software quality a term for we need of define carefully what you mean by it. For any software system should be there three specification. One function specification, these properties contain methodological for the unfine a software quality process.
Hello.
குவாலிட்டிங்கிறது ஏற்கனவே பார்த்தோம்பா. இருந்து ISO 9126 ஒன்று இருக்கு. இது இன்டர்நெட் ஸ்டாண்டர்ட் அட்ரஸ் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்ஸ்னு ஒன்று இருக்கு. இந்த அல்டர்னேட்டிவ் மெத்தட்ல வந்து பார்க்குறப்ப இந்த ரிசோர்ஸ் வந்து ஒவ்வொரு ரிசோர்ஸ்க்கும் வேல்யூ ஆஃப் அப்ராக்சிமேட் கரண்ட்லி ISO 9126 இந்த இன்டர்நேஷனல் evaluation of the software. The standard divided into four parts of addresses and the responsive following subject and the quality model, the external matrices, internal matrices in quality in matrices. அப்படிங்கிறத நம்ம கொடுத்துருக்கோம். இது வந்து ரெஃபர் டு எக்ஸ்டர்னல் ப்ரிவியூசஸ் டன் பை MC call. MC call a method representing the latest research for characterizing the software purpose, the software quality control, software quality assurance, and the software process improvement. The additional definition for the software, the identify for 9126 in the either of for 9126 the matrices measurement for the characteristics. SQC, SAC, software quality control, the software quality assurance for a method article definition for a software. இதோட மெத்தட் பார்க்குறப்ப இதுக்கு மெயின் என்ன மெத்தட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபங்க்ஷனாலிட்டி, ரிலையபிலிட்டி, யூஸபிலிட்டி, எஃபிஷியன்சி, மேனுவபிலிட்டி, போர்ட்டபிலிட்டி அப்படிங்கிறது தி காம்பவுண்டட் ஃபார் எ ஃபாலோயிங் கேட்டகரி. ஃபங்க்ஷனபிலிட்டிங்கிறது நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுறப்போ ஒவ்வொரு ப்ராசஸ் many shorten the and this is reliability for easy to define. Example for a skip and another functions for holding a skip for the given location. The more than functions using most ATM machines. They got frequencies a list of the categories, record sales and product and quality, and calculate total price, and calculate approximately a sales tax. Next, calculate available based on inventory and available general for that sold for a categories. ஒரு கேட்டகரிஸ்க்கும் என்னென்ன மெத்தட்ல கிரியேட் பண்ண போறோம் அப்படிங்கிறது செக் பண்ற கேட்டகரி. ஓகேவா? பாருங்க. வகுப்பு முதல் 12ஆம் வகுப்பு வரை படிக்கும் மாணவ மாணவிகளுக்கு மாதந்தோறும் 1000 ரூபாய் உதவித்தொகை வழங்கும் திட்டம் மத்திய அரசு கொண்டு வந்துள்ளது. இந்த திட்டத்தின்படி 8ஆம் வகுப்பு படிக்கும் மாணவ மாணவிகள் மற்றும் திறன் படிப்பு உதவித்தொகை அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு வந்து ஃபாலோயிங் ஃபார் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி. ஃபங்க்ஷனாலிட்டிங்கிறது எதை மீன் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா வேரியஸ் ஈச் அதர்
each other fundamental measure to achieve the functionality a system present for this way. For example, we cannot process alternative for a functions correctly. Reliability. Reliability the function for reliability characteristic defined for the system. A services define a time for 20 seconds back to a system the following a category usability, efficiency and maintainability, portability அப்படிங்கிற கேரக்டர் ஒவ்வொரு கேரக்டருக்கும் ஒவ்வொரு மெத்தட் இதுலலாம் என்ன சொன்னா ஃபங்க்ஷனபிலிட்டிங்கிறது ஸ்டேட்டபிலிட்டியோட டெஃபினேஷன் என்ன இருக்கும், அக்செப்டன்ஸ் என்ன இருக்கும், இன்டர்பிலிட்டி என்ன இருக்கும், கம்ப்ளைண்ட்ஸ் என்ன இருக்கும் அப்படிங்கிறது ஒன்று ஒன்றா கொடுத்துருக்கோம் பாருங்க. செக்யூரிட்டி என்னங்கிறது பாருங்க. அப்போ ஃபங்க்ஷனபிலிட்டியில் இவ்வளோது இருக்கு பார்த்துக்கிங்க. சூட்டபிலிட்டி, அசிஸ்டன்ஸ், எப்படி செக்யூரிட்டி. அடுத்து ரிலேபிலிட்டியில் ரெடி, ஃபால்ட் டாலரன்ஸ் அண்ட் ரெக்கவரிபிலிட்டி அண்ட் சர்டனபிலிட்டி பார்த்துங்க. யூசபிலிட்டியில் லேனபிலிட்டி அண்ட் ஆப்ரேட்டபிலிட்டி இருக்குது. எஃபிஷியன்ட்ல டைம், பிஹேவியர், ரிசோர்ஸ் பிஹேவியர் இருக்குது. அடுத்தது மெயின்டெனபிலிட்டியில் அனாலிசிபிலிட்டி, ட்ரேசபிலிட்டி, ஸ்டேட்டபிலிட்டி அண்ட் டெஸ்டபிலிட்டி அப்படிங்கிறது மெயின்டெனபிலிட்டியில் கேட்டகரி. போர்ட்டபிலிட்டி அடாப்டபிலிட்டி அண்ட் இன்சால்பிலிட்டி, கான்ஃபிடன்ஸ் அண்டு ரீப்ளேசபிலிட்டி. இதுதான் என்ன சொன்னா ப்ராக்டிகல் ஃபார் சாஃப்ட்வேர் குவாலிட்டி மெஷர்ஸ். சாஃப்ட்வேர் குவாலிட்டி மெஷர்ஸ்ல ஒவ்வொரு மெஷர்ஸும் எக்ஸ்டெண்ட் ஃபார் அலாங் வித் திஸ் ஃப்ரீ டைமென்ஷன் அக்ரிகேஷன் ஃபார் த குவாலிட்டி. அக்ரிகேஷன் ஃபார் குவாலிட்டி
மெஷரோட குவாலிட்டி வந்து ஒவ்வொரு ரிலேபிலிட்டியும் நம்ம பார்க்கலாம். அவைலபிலிட்டி, மெயின்டெனபிலிட்டி, எக்ஸ்டர்னபிலிட்டி, இந்த ப்ராடக்ட் வித்து குவாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட்டோட இந்த ப்ராடக்ட் வித்து மெஷர் பர் கேட்டகரி, ஒவ்வொரு கேட்டகரிக்கு என்ன ப்ராசஸ் இருக்குது, அந்த ப்ராசஸ்ல இருந்து என்ன மாதிரி கிரியேட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறலாம் செக்இட் பண்ணுவோம். செக்இட் பண்ணுறப்போ ஒவ்வொரு கேட்டகரிக்கும் இம்ப்ளிமெண்டேஷன், எக்ஸ்பிளேஷன், எக்ஸ்டர்னல் ஸ்டாண்டர்ட், ஒவ்வொரு எக்ஸ்டர்னல் ஸ்டாண்டர்டும் என்னென்ன கோடு இருக்குது, இந்த கோடோட இன்டர்னல் ஆர்கனைசேஷன் ஸ்டாண்டர்ட் ஐஎஸ்ஓ, குவாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் QMS, a standard 1987, there is using 1987 for standard the quality. இந்த ஸ்டாண்டர்ட் குவாலிட்டியில் ஒவ்வொரு குவாலிட்டியும் என்ன மாதிரி இருக்கு, என்ன குவாலிட்டியில் கிரியேட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். இதுலேருந்து இந்த குவாலிட்டியில் பார்க்குறப்ப ஒவ்வொரு குவாலிட்டியும் அடாப்டேஷன் பார்க்குறப்ப இதில் மெயின் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் தான். இப்போ மெயின்டெனபிலிட்டி பார்த்ததுக்கப்புறம் இந்த அடாபிலிட்டி பார்த்தோம். அடாபிலிட்டியோட எக்ஸ்டர்னல் ஸ்டாண்டர்ட் ஐஎஸ்ஓ, இந்த குவாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் பார்க்குறப்போ ஒவ்வொரு இயர் வெர்ஷன்ஸ் கனெக்ட் ஃபார் கேட்டகரி, இந்த கனெக்டில் நம்ம ஒர்க் பண்ணுற லாஸ்ட் மேஜர் ரிவிஷன்ஸ் வாஸ் the year of 2008 and 19 2000 ISO a standard integration certificate, the father of a category, and the quality management system standard ISO, meaning for a certificate that a system organization and ISO your category product. 2005 a standard organization standard released for the 222 for means for a food industry. A can be a principal ISO 1 HACCP a standard integrated food corporations expected to be with the coming years and such industries. ஒவ்வொரு இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கும் இப்படி தான் ஒர்க் பண்ணுறோம். இந்த இண்டஸ்ட்ரீஸ்லேருந்து என்னென்ன கேட்டகரிஸ் ஒர்க் பண்ணுறோம், இந்த இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டெக்னிக்கல் அண்ட் ரெக்குயர்மெண்ட் கேட்டகரிஸ், ஒவ்வொரு ரெக்குயர்மெண்ட்டும் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங் ஓன் ப்ராசஸ் ஃபார் த இம்ப்ரூவ் கார்டு CMM கேப்பபிலிட்டி shift model, a technical encaps a software quality. Our software quality reliable for doing within the step 1, step back and plain.
பொண்ணு கால் பண்ணோடி. ஆ ஆ ஆ என்ன பாட்டில்? கட்டிங் பாட்டிலா? లేదమ్మా.
PDF முடிச்சாலாம் PDF விஷயத்துல ரிவ்யூ பண்ணணுமா? அதை ரிவ்யூ பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம Sir, excuse me, sir. Sir, can you able to hear me? ஹலோ சார் உங்க வாய்ஸே கேட்க மாட்டேங்குதுங்களே சார். ரொம்ப நேரமா கேட்கவே மாட்டேங்குது. இல்லம்மா இல்ல இன்னொரு 10 நிமிஷம் வீட்டுல எடுத்துட்டு டக்கு எடுத்துட்டு கூட பேசிட்டு இருந்தேன். உங்களுக்கு தெரியல. ஓகேம்மா ஓகேம்மா. இது வரைக்கும் முடிச்சிட்டோமா? நாளைக்கு இன்னும் கொஞ்சம் இருக்கு, முடிச்சிடுறோம்மா. இப்போ ஒரு 10 நிமிஷம் க்ளோஸ் பண்ணிக்கங்க. இதெல்லாம் ஷேர் ஆகுதா உங்களுக்கு? நீங்க ஷேர் பண்ணதெல்லாம் ஷேர் ஆச்சா? ஷேர் ஆகுது சார். ஷேர் ஆகுது சார். ஓகேம்மா ஓகேம்மா. சரி, நான் என்ன பண்றேன், நாளைக்கு எல்லாத்துக்கும் உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் நாளைக்கு 5 யூனிட் அனுப்பிச்சு விட்றேன். ஓகேவா? நாளைக்கு மத்தியானம் எல்லாத்தையும் அனுப்பிச்சு விட்றேம்மா. கொஸ்டின் பேப்பர் ரெடி பண்ணிட்டு எல்லாத்தையும் சேர்த்து அனுப்பிச்சு விட்றேன். ஓகேம்மா, தேங்க்யூம்மா. ஒருத்தவங்களா லீவ் பண்ணிங்க. ஓகே சார். ஓகேம்மா ஓகே. லீவ் பண்ணிக்க.
வணக்கம்.